அது எப்படி நீ அவங்க அப்படி சொல்றாங்க அப்ப என்ன சொல்றாங்க கடைசியா எப்படி மாட்டிக்குது அதுக்கு அவங்கதான் காரணம் வேற யாரும் இல்லை அவங்களே தான் Hi guys, hi. மூணு மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, ஜனா ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. மங்கி லைவ் போடுங்க. ஓ மங்கிலா பத்தி இல்லையா? பத்திக்கு பிஎம்பிஎஸ் போயிட்டு இருக்கியா? கான் கைஸ், லைவ் பார்க்கலாம், மறக்காம லைக்கா போட்டு பாருங்க கைஸ். சார் லைவ் வாட்ச் பண்றீங்க. ஜனா ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கேன். ஐயோ ப்ரோ, மங்கி லைவ் போடு, நல்லா வியூ வருது. போடலாம், அது கடுப்பா இருக்குது. அப்பயா இப்போ பிஎம்பிஎஸ் போயிட்டு இருக்கு. பப்ஜி சீரீஸ் ஃபைனல் வெறியா போயிட்டு இருக்கு. வாடா நவித்து, செல்லக்குட்டி வாடா. அதான் ப்ரோ. நீங்க தான் ப்ரோ. நோ. ஓ அதுவா, நான் ஆப் பண்றது. ஆவரேஜ் வாய்ஸ் இப்ப கேக்குதான்னு பாரியா? யோ வாய்ஸ் இப்ப கேட்கும். எப்படி மேலே ஏறுது பத்தியா? அது வெறியா செட் பண்ணி வச்சுக்கிறானு. வேலை தூக்கிட்டாங்கயா. யோ வீடியோ வாய்ஸ் என்ன கம்மியா தான் வச்சிருக்கேன். இப்ப கேக்கும் பாரியா?
some kind of bond இப்ப கேக்கும் பாரு இப்ப கேக்கும் It's just that, look, she's like, can someone please help? Oh, mate, what a cool stage, though, bro. It's always so exciting. அப்படியாண்ணா மீட்டிங் போயிட்டு இருக்கானே STRP Especially now, last 3 games, group stage, the anticipation, the climax, the teams that have been putting என் மொபைல் கேமரா மாதிரி இருக்குது இல்ல 4 கேமரா every outing in this lobby. Red, green going at it today. Group yellow is currently out. ஆமா செக் Teams that we will be chasing. நடக்கட்டே மீட்டிங் போய் என்ன பண்றது நம்ம போய் என்ன பண்றது Matches we've had 3 bangers just coming off the back of with Reflections and John, and it will be me and Jackie, me being blank. That's me, I'm Jackie, hello. To take these final 3 games and see who will be grabbing that 80 grand that's up for grabs at the top spot. But not only that, the top 8 spots that will make it straight through to the finals, and which 16 teams will be joining us over in Survival. You can see already, if you haven't been hearing the reverberations, the audio capacity, the set of lungs we've got on this audience when Falcons have been in the arena, well, you're probably going to be hearing some of that today. Hey, getting the little pre-game rituals in as well, 𝐿TREGO. I don't think they need it. The way they have been performing as individuals and as one collective, the 5 fingers on one hand forming a fist for Indonesia and punching through the competition. 5 fingers? Yeah, 5 fingers, well, and a thumb. It makes more sense with the 4 fingers as well, 4 players playing. Yeah, fair enough. You got me there. You got me there. You have me. Yeah. You have me. All right, fair enough. Fair enough, blank. 1-0 blank. We have மாமா ஃபோன் எடு ஏய் பிச்சு ப்ரோ மேடம் கூட நிச்சயம்டா to finish things off, but this is our last angle of the group stage, and we'll be starting over in Severny down towards old 𝐒𝐮𝐻𝐻𝐸 and military base. So the team players for now. We are starting very far up on the map here. 𝐿TREGO currently on top, not far away from overtaking 4Thrives in that first place position. Alpha 7 also hoping to maintain over towards the top 8 here with 69 points, followed shortly by Nongshim Red Force with the 67. This is a nice stat to look at as well, man. Obviously, with Falak not being here, but Rosemary still having opportunity to build on those high-caliber plays he's been making. Unbelievable damage, fantastic impact. But this is what I was saying, right? It's not just him. It feels like the team has been setting up each other perfectly, blank. The comms are clean, the decision-making is brilliant. If they keep going like this, it's going to be devastating. There's been a lot of talk about Rosemary, honestly, and there's a lot around him, but I think that when we really boiled it down, that there was a huge amount of success which was pinpointed around Alva as a player. In terms of his scouting, dangerous missions that he's been on to set the rest of the team up nicely. He's been a very, very key pickup for that squad to allow Rosemary to succeed in the way that he has. You can see the leaderboard right now, pretty tight, honestly, pretty tight. With Weibo currently at 58, TT with 59, Ida at 62. So there is chance for teams to jump up. It's not just Nongshim Red Force fighting for this one. They're in a worrisome position. Ida could overlap them potentially. We already have an engagement starting off here over towards AX, losing player Ida Barroso. Not the dreams. ஏய் இவன் நல்லடா அப்பா இதுல The பாத்துடா later half of சொல்றா a rough drop. இது 70 10 24 Try and get that sorted out immediately, get the things going, blood pumping. Saw this yesterday with some of the decision making. Let's have a look at, we're going to kick things off. In-game POV, we join the Alpha 7 boys on the move. And again, like you said, I think they've been coming out, playing with a bit more of that classical flavour. It looks like Alpha 7 on the stage again. அப்ப நான் தான் மட்டும் Good அங்க stuff, to be honest. இருக்கேன் I really like that maneuver they made down towards Milter, you know, trying to play off the back of the road stop. Never that easy, honestly. They did eventually get wrapped on, but I think up until that point, they had the road nicely there. So I think for Alpha 7, they do want to have a much more explosive entrance here. யோ வெரிஃபைடே பண்ண முடியல யோ At this stage of the tournament, யோ ஏரியா quite happy black to screen get to the top eight. நீங்க ரெண்டு பேரும் போறோம் யோ ஸ்கிரீன் வந்துட்டு தானே இருக்கு அங்க black screen-ஆ இருக்கு 𝐿TREGO actually. Who else? Got a bit annoyed at us for talking about Alva too much, wanting to remind us who's the king.
It is crazy as well because it's one of those dynamics, right? We say it sometimes. We Screen have on the these chair. split players that compete amongst each other within the same roster. Whereas for them, like you say, they're passing the baton willingly, setting each other up to make sure that relay race for knocks, for damage, for placement is always clean. Yo, அதுக்குள்ள இது இந்தியன் டீம்ல ஒருத்தங்க காலியா எக்ஸ்ல ஸ்டார்டிங்ல போட்டு தாயிட்டு இருக்காங்க. I think for another team like that right now, it's somewhat of a different story. It's Alpha Gaming, where it's a weird one. Come on, guys, பாருங்க லைக்க போட்டு பாருங்க guys. லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. The rest of the team, you know, bless their hearts, they will just join in, send with. Even that first Sandhawk today, we saw Alpha Gaming shoot down towards the south side to take out Team Falcons, despite having inside that circle early. It was a weird one. The moment they're not doing too badly, points, but they are on the team right now with that scoreline. So they want to bump that scoreline. It will be a bit of a jump, but it's not realms of possibility for Alpha Gaming to get just a gigantic match. It's hard to count this team out too early here. Black screen இருந்துச்சு சொன்னாங்க. Not a lot of time left on that fuse. Come on, guys, பார்க்கலாம் மறக்காம லைக்க போட்டு பாருங்க guys. It is, and the base that will be behind it detonating. அதுக்குள்ள ஒரு நாக்கு குத்திட்டு இருக்கானுங்கயா. Screaming energy. We have heard Falcons fans have been in the arena. எல்லாரும் உட்கார்ந்து விளையாடுறாங்க. Plan event தெரியுது. You're hearing that echoing constantly. It's more and more pressure that's being layered on you. Yeah. I'm worried if it's going to turn them into a diamond in the last 3 games, or if you will crumble under that pressure. 32 points, Falcons. It's not an ideal number. 21st place as well. It have to be a mega jump up. I think, if I'm being quite honest, a bit brutal, really. Cole is the only player on that team at the moment I really see standing up. I mean, I've had a lot of admiration for Ralph, Navallo. Come on, guys, பார்க்கறவங்க மறக்காம லைக்க போட்டு பாருங்க. It's funny to me that their newest addition is the one who is showing WBG in these games. We'll wait and see for Falcons. There could be a miracle run, but at this point, very unlikely. Very, very unlikely. At this point, you kind of want the crowd to just be. Police கிட்ட மாட்டீனே. முச்சிங்க. They'll build then follow. Yeah. No, what do you mean, man? வண்டி தேவா. It can be like double sword, you know. It's the பெருமானல்வர். போல்னா புடிங்கி நிக்கறாங்க. நீங்க ஜாலியா பண்ணுவீங்களே. என்ன பண்ண சொல்ற? போ சொல்லதா சொல்லதான் முடியும். நான் என்ன பண்ண? ஏன் பெருமானல் போணும்? கோயிலுக்கு வண்டி படுத்துறீங்க சார். இதெல்லாம் பண்ணி பாத்துவாங்க. கோயிலுக்கு. சரக்கு செஞ்சுட்டு போணும். யாரே? அவனு நாடகம் அந்த ஊர்ல அந்த ரூம்ல மணியா ஆஹா கங்காக்கா But at the same time, it has just been some good maneuvers. I would put it down to just a case ஐடி strong மாத்தினாங்க எவ்வளவு கேக்குறாங்க macro 5000 decent. They didn't overrect the pudding on either, which is something you see from Alpha. சரக்கு மாட்டினாங்க பொம்பளை கூப்பிட்டு மடக்க மாட்டாங்கடா company கூப்பிட்டு மடக்க மாட்டாங்க உண்மையாதான் chicken dinners. for IDA as well. It's interesting. Obviously, it felt like they were. Come on, guys, let's go. பார்க்கலாம் மறக்காம லைக்க போட்டு பாருங்க guys. on bro செல்ல மாட்டேன் செல்ல மாட்டேன் டேய் பொண்ணா போற வேணா எடுத்து வச்சுக்கறாம அப்பப்ப ஏய் சார்ஜ் ஏறாம இருக்கு புடிங்க bro டேய் ஸ்பீக்கர் சொல்லு With the grouping the way it is, in points though, there's still a chance, mate, and it's looking better today. I will say. There's definitely a good air in there for they've got that second wind. I think fine பண்ணாங்கப்பா right. நாங்க அத போட்டத அவரே வெட்டிருக்கோம் நடிக்க நான் squad. வெட்டிட்டா வண்டி எப்படி வச்சா எடுத்து வந்தா சரி இப்படி இந்த மாதிரி வண்டில நிறைய டைம் வாங்க தான் தெரியும் Come on, guys, let's go தடுக்க முடியாது நம்மளால நம்ம ஸ்ப்ளெண்டர் எடுத்து வச்சிங்க கேஸ் வச்சு போனா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது I think maybe it's this is only their second day of play. I think everything could change. I do. Come on, guys, ரெண்டு பேர் பாக்குறீங்க பார்க்கலாம் மறக்காம லைக்க போட்டு பாருங்க guys. Survival stage is not going to be. Let's go. Whatsoever. I don't think that's an easy place for them to be. I think they'd rather just make it straight through to the finals itself. 10 like போலாம் guys. The play happen and then just feel a lot more comfortable and researched going into that finals. So it does need to be a big push from either. Again, other teams are chasing. Got Thunder Talks as well as Weibo. And Nongshim Red Force, if they don't let up, could become a little bit more difficult to grab onto the coattails of those teams in the top 8.
Let's go back to your point as well. இந்த தனியா இல்ல Team that, you know, the question United கூட is போறேன் they struggle being வெறுமா பாண்டாகல இருந்து கால் பண்ணாங்க சொன்னாங்க global event. பான் நகர்ல இருந்தே முறிக்கின் போய்க்கிறான் வேகமா இங்க இருந்து ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்களாம் just played their game. They showed up to really Ah, deserve it police. the best. Over the course of the event, though, I'm curious to see if that's cool. என்ன உங்களுக்கு This feels like an unlucky one from obviously two individual solo moves there. Rosemary was able to claim one. We just saw the second go down, so already losing a lot of that stock early. I think it's fun as well when you have this group format where you know they're going to play day one and then they'll play நீ day அப்படியே கூட உள்ள கடை வண்டி தான் வந்து The issue for them is that I don't really think வண்டி நான் போறப்ப சொல்லி தான் போனேன் and then you're not playing. நீ தெளிவா இல்ல வண்டி எதுக்கு போறேன்னு கேட்டேன் And I do think that கூப்பிட்டாங்க there is கூண்டு something to விட்டா say சொன்னாங்க அவங்க அப்பா coming அம்மா to day one, வந்துட்டாங்க just own it. தெளிவா கேட்டேன் அவங்க வண்டியா நீயே கூண்டு போற கூண்டு போயிட்டு வரேன் You just அப்படின்னாரு feel pretty happy in yourself, but நீ there's a மாட்டதான் lot போற of self-doubt, you know, rumination in the mind if you are AX on நான் போறானே போலீஸ் மாட்டிட்டு போவாங்க என்னதான் லைசன்ஸ் இருக்கு ஹெல்மெட் இருந்து I think போனாங்க 41 points is not a நான் bad எப்பவும் ஒரு சில இடத்துல முடிக்கவே மாட்டேன் பாண்டகர் ஹெல்மெட் போட்டா special invite team. அந்த பாண்டகர் என்ட்ரன்ஸ் நான் முடிக்கவே Completely மாட்டேன் lost the plot. So I think it's ஆனா நல்லா தெரியும் அவங்க இருக்கிற போலீஸ் எந்த பக்கம் வரணும்னு சொல்லி கான் கைஸ் லெட்ஸ் கோ பாக்குற நம்ம லைக் போடு கைஸ் அப்படியே போடு லைக் போடு see AX in that survival எல்லாரும் stage. இங்க தரங்க யோ ஏஎக்ஸ்ல ரெண்டு பேர் கல்யா பார்க்கவே இல்லையா நான் Maybe that will work out better for them as well because it's just far more experience, especially for நான் that சொல்ல team. சொல்ல கிளம்பி போச்சுல It could be good for them. Looks like a knockover onto the Falcons though. First wing has been clipped. It's coming through on the western side, actually on the southwest where அந்த வாரம் ஒரு Kino ரெண்டு பைக் பண்ணிப்பானா You know, I think for Kino Drop as well, they do play in this area fairly frequently. And for Falcons, they have very similar rotations because Kino Drop does enjoy playing in Pachinki, as do the Falcons. And historically, Falcons don't do all that hot when you start having teams playing around your original, your initial rotational points. And we saw that early on. AX 41 point 17வது பிளேஸ் We mentioned a little bit earlier. AX இந்தியன் டீம் 17வது பிளேஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் மீதிலாம் வெளிநாடு எல்லாமே சைனா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதெல்லாம் பணம் வருதானே பணம் வருதானே ஆமா ப்ரோ ஒரு டீமுக்கு ஜெயிச்சா எவ்வளவு தெரியுமா எத்தனை $1 million தெரியுமா இல்லையா ஆமா எல்லா டீமுக்குமே காசு வரும் விளையாடுற எல்லா பிளேயருக்குமே காசு வேற வரும் எல்லாரும் ஒரு ஏரியா ஒரு இடத்துல உட்காந்து விளையாடுறாங்க தெரியல Obviously a bit of a split there. You've got Rosemary further out to the 2-2. It's Krypton that makes a bit of a move here. Rejoin with the rest of the squad, hop back in the vehicle, keep himself covered. See how they play this one. ஆமா ப்ரோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இடம் உட்காந்து விளையாடுறாங்க பேரு ஆமா அந்த இது இந்த ஒரு இடத்துல தான் உட்காந்து விளையாடுறாங்க மற்ற பேர் இதுல விளையாடுங்கிற 16 டீமும் இதுல தான் உட்காந்து விளையாடுங்கிறாங்க மொத்த 16 டீம் தான் 16 டீம் எவனுமே சாவணும் எந்த டீமே எதுவும் ஆகல ஆனா இந்தியன் டீம்ல மட்டும் 2 பேர் காலி 2 பேர் காலி இதுல 2 பேர் காலி இதுல ஒருத்தன் நாக்கு பாப்பா 41 பாயிண்ட்ல இருக்கறானே Teams on the move now. Squash from the wrap around. Everyone else heading down. It's Gamax that's just ahead. And of course what remains of AX as well, taking a wide berth to join up, but we'll hold that for back over. Screens for now. You've got a crash down from the inside. அதான் சுத்தி சுத்தி சேட் பார்ட்டி வரானுங்களே வேற அடு ஒருத்தனை போட்டு எப்படி அடிறானுங்க அவன் பேக்கப் பண்ணிட்டான் கேஎன் கேமிங் பேக்கப் பண்ணிட்டான் கேஎன் போடு பஞ்சு கன் சரியான ஷாட் எஸ்டால்கள முடிச்சிட்டான் That was a messy engagement. Can first team eliminate bro. And a perfect opportunity for Thunderdogs because this is around the center. In the match eliminate first team. Is able to clip 2 teams out at the same time in E-Arena. Number 1 looking a little bit worse than where he number 1 எவனுங்க வாங்குது fully committing over towards it. His Alpha Gaming once again looking to root. Number 1 ல வந்து மொத்த இதுல 24 டீம்ல நம்பர் 2 ல இருக்கான். ஃபர்ஸ்ட்ல ஏ நோத்துங்கறால அவன்
danger close, but the danger is Alpha. இந்த அப்படியே பாயிண்ட் வச்சு மேல போகணும். போறா நேடு கனெக்ட் ஆவண்டா. அவனே நேடு போறான். இல்ல அவன் கேன்சல் பண்ணிட்டான். வெரியான நேடு. மாட்டவானா? இல்லையா மாட்டல. அவ கூட டேமேஜ் இல்ல. Hovercraft comes in, delivering players up close. Come on, this nade's going to go off right next to you. Do all too much damage to the hovercraft. Just starts to smoke. Molotov sent through. He put to bro. His position just yet. More paranoid about the compound. I think he's down to his last 2 nades now as well. Yeah, that's all the stock he's got left. Cooking this right down towards the end. Last one's going to be prime. Sideline chip damage. They don't want to run into this and throw away one player. The top will get the shot. That's what they were setting up for. Team. Alla rotation போட்டான். நேர் போட்டு நாக் பண்ணிட்டு செத்துரு. ARG. APG யா. EX லங்கல நோத்த நாக்கு அடமாடா. Match for them, right? They want to climb that leaderboard up to 53 points on this match. Powers finding Ida from R8 and here's intense game. Pretty long range on this one. Self nade. அவனுக்கு டீம்மேட்டுக்கு அவனே போட்டுக்கணும் நேட. அட பாவி. Rosemary down as well. Alter Ego probably want to chill this one out. Yeah, I think that was the team name from the back line. So the splash damage knocked him back down to his last legs. They have the smoke to at least reset, block vision, see if they can try and cauterize this one a little bit. Obviously, intense game. We're looking to really backdoor into this. 𝐏𝐞𝐸 as well. Thrown into the fight versus Alpha. Oh, some more damage, bro. One HP வர்றான் bro. Shots back over. Oh, this is starting to look messy in the long. ஒரே ஒருத்த 4 பேர் சமாளிக்கிறான் bro அவன். With the circle actually hard shift down towards the southwest side towards farm as well, which is yes அவன் 3 ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கான். ஒன்னு டவுன். Find themselves a prime position to play this one from. After removing Falcons, but for Alter Ego, zone le vara viட மாட்டேங்கறானுங்க அவன் முடிச்சு விடுங்கடா டேய் ஏய் there's still going to be Weibo to deal with shortly afterwards, so we'll see how Alter Ego ஒருத்தன் bro வர்றான் bro now. They're going to make a rotate off towards that eastern side, which is wild by the way. They're going to go straight through Weibo. We'll see how this pans out. Intense game takes that moment to Viriana nedu Adrian on the south side of the map, and Alter Ego gets past. Meanwhile, you've got Squash's POV here as well inside of the compound. The only one that remains from Alpha 7. He was on a slight deviation from the rest of the team. Solo casting nades back over right now onto the trio of R8. Still getting more players popping up in the elim feed as the knocks are coming back through, and they are absolutely sandwiched with squads. EX no man அப்படியே தான் bro இருக்கான். ரிவே பண்றானா என்னன்னு தெரியல bro. Side and we're on board with one of them in R8. They try and rotate down the remainders of இங்க வந்து மாட்டி நிக்கறானுங்கயா move to the fields மால offside pick up a compound ஏறானுங்க ரஷ் பண்றானுங்க this area map can hold quite போச்சு நேடு but I would say that Alpha game நேடு ஒரே நேடு காலி நினைக்கிறப்போ inside this compound plenty of sight lines to work with. They're not cut off on the windows. 𝐏𝐸 obviously they were the ones to kick off the fight between Alpha 7 and themselves. On the rotation path here, down towards the crosshairs of R8 that are just trying to play towards the end, close by to make their getaway. For Squash, he gets a whole lot more uncomfortable. Long-term rotate for him, and Power Gaming are ahead. They've got the next position to try and guard to make their way in. Origo after that elim from earlier as well did break triple digits. Up to 100 total. Still chasing that 111 for Thrive to pick themselves up first place here. They lost Daybot. Weibo just about caught him on his rotate down in towards farm. This rotation is not going to go too well for 𝐏𝐸. That vehicle is very exploding. Surprised Damar doesn't just go for the full send on the car la padishtam bro. Agu vechu poran. Shots back over. Optics of it doesn't look too great for him, so he'll try and tuck down. It's actually easy. That's what we're saying. It's Power Gaming that we're in a good position to try and guard all these teams as they make DPS podu knock. Meanwhile, as that one goes a little yes on knock. Show you back of course on the fight that kicked things off between 𝐏𝐸 and Alpha 7. Oh, the only Squash on knock ananga andiduva
What his solo mission is, one nade bro. himself some safety inside of the zone for now. So rendu nade ornonne gali. Some good nades over the top, honestly. I quite like that. Corona with some more Eliminate. towards 𝐸-arena. Airlines Somehow Gamax is able to get a little bit more done. Podu. Horror versus Ida now. Aaron steps up to the plate, nade over the top. We'll find Jiggle. This elimination feed is just popping up time and time again. 𝐸𝐴𝐵O taking shots over towards Nongshim. Yeah, the red force taking damage. More on the push up. Nedumaya poyudu bro. Between these two teams make it uncomfortable for Ida. A lot of pins pulled on the nades, trying to get one right between the both of them. Spacing What a knock it. on that. It's a clean tag. Sky gets blown over because of it. Nongshim Red Force taking so much damage from the side as well. Trying to turn it around. You can see Tizzy there with the DPS. Back over onto 𝐸𝐴𝐵O. Yeah, 𝐸𝐴𝐵O suffering, but they are making it work. But intense game, wrapped back up again from where Adrian was playing. Is looking to pick up the pieces that were left behind by 𝐸𝐴𝐵O. But Ida's doing a great job to hold this angle. Held out power, held out horror as well. Those nades எத்தனை நேடு பாரு bro. எப்பா எவ்வளோடா வச்சிருக்கீங்க சாமி. to work. You can see Dark in here wearing the level 1 vest, level 1 helmet. It is not ideal. This is the rough part for Power as well. At one point, they felt in a good position to try and hold back some of the other teams. Now the shoe's on the other foot. It's only really 𝐿𝐴𝐵𝐿 wants to make a getaway play as a solo. Zone le vach adikiran bro. Gali bro. At the back of them, and they've all just Power gali bro. one by one. So he's just got to bail on the rest. Prasthana irukum. Last one man. Game from this. 𝐸𝐴𝐵 enga na adi vaangi irukken. Podu. Nice. Oh, no fear goes down. They They at least deal with the first man that was in front of them. Quick reset on this. They've got time to pick each other back up. No one else there to instantly third party off the fight. Moving up into the northern side. This is a replay from earlier. என்னத்தர சொன்னா? இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களோட மாட்டி இருக்கேன். அந்த மாதிரி 12,000 கட்டியிருக்கேன். நீங்க இந்த மாதிரி தான் சொல்லி கீழே போய் நிறைய பணம் வாங்குறீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பைத்தியமாக இருக்க மாட்டேன். ஏன்டா அதெல்லாம் எதுக்குடா அவன் சொல்றான்? ஸோ 𝐸𝐴𝐵 காலியா முடிச்சிட்டு இருக்காங்கயா. சரியான நடி. ஏய் மொத்த பயங்கரமா கேம்ப் பண்ணி பார்த்துட்டுங்கறாயா. எல்லாம் பைத்தியமாக தான் இருக்காங்க. எதுக்கு மாட்டினாலும் சரி இந்த மாதிரி தரகாட்டாலும் சரி அதை விட்டுட்டு Rosemary 3 nades. These 3 nades need to be real effective here with 𝐴𝐵𝐿 down. It's just 2 of their. அவன் தான் bro எனக்கு தெரிஞ்சு ஏல தான் bro வேலைய பார்க்க போறான். Does get flushed out. பயங்கரமா வேலை பார்க்க போறான் எனக்கு வேணா தெரிஞ்சு போ. Here in farm. Not really good. Let's get a little bit further, but Reefus finds. இல்ல bro முடிச்சிட்டான் bro. Crawls his way through the grass. சொன்னா ஒண்ணு கூட கேட்க மாட்டேங்குது. மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருக்கு டின்னர் வரும்னு தெரியல. 𝐿𝐴𝐵𝐿 was found as well, of course, after bailing out as a solo quite some time ago. He was spotted in center circle and has been dispatched to Power Gaming. Exit stage left here at the fourth game of the day. For Alpha Gaming, though, this is a big one. This is where they can make their chase for top 8. Most eliminations right now for 𝐷𝐻𝐻. You can see quite a big total there for R8. Marth and 𝐷𝐻𝐻 still alive, direct center. But Ida is just flowing through. That is until 𝐒𝐮𝐩𝐻𝐿 will find ஏய் லைவ்ல இருக்கறேன் போ. on the front end there. Pops in for one. என்கிட்ட ஏன்டா கேக்குற உடம்பு தெரியுமா? உடம்பு தெரியுமா? நான் பைத்தியம். சே வந்து காட்டு அவுத்து போட்டு காட்டு எனக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. You see there, Ah. boys from TT are looking to move in, but this is a dangerous cross. Going for the quick burn, jump in the vehicles, try and have some cover. Reach. Oh my. The 𝐵IZEN lets it low. But they have to have themselves on that one. Dispatch R8 keep themselves in a good spot. And like you said, TT Global. the feed has not slowed down. Consistent bounce. It's constantly going. With that, Ida makes it into top 8 over Nongshim Red Force, so they bounce them down into 9th here. 𝐸𝐴𝐵𝐿 moving up now into the smoke directly on top of Ida. You got he who moves in, but not for long. நான் கிவன் கில் எடுத்துட்டான் bro நைஸா. Put him down. The 5 elims on the game.
9 total. Jumping up now past Alpha 7. It's a massive game. இது We were saying, look, they were maybe a bit of a periphery team, but now they want to be at the forefront. Straight into the smoke. அங்க இருக்க ஒரு போலீஸே சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வந்தா நீங்க கரெக்ட் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இது பண்றாங்க அது பைத்தி மேல வேற ஏதோ வராங்க இதுக்கு மேல வேற என்ன பண்ணுவாங்க அங்க போலீஸ் வேற ஒருத்தங்க வண்டியில வந்து 4 டீம் இருக்கு ப்ரோ ஏபிஜி தான் ப்ரோ இந்த வாட்டி சிடி ஏபிஜி தான் பயங்கரமா ஆடுறானு இந்த மாதிரி கோயில் கூட்டணும் சொன்னாங்க சொல்றாங்க அது பைத்தி மாதிரி என்னமோ வளர்ந்துதான் சொல்லி கொடுத்தே எல்லாம் பைத்தியம் என்ன பண்ணுது எல்லாம் உங்க மாதிரி தான் கரெக்டான 4-4-4 ப்ரோ போடாட்டான் very pleased with the result on that game. From ear to ear, trying to reposition right here, right now, though, on the move up. There's the damage back over from Alpha Game. It's Rayfus able to get the spot onto him. Not on CG. Playing these individual shots, barraging down the bullets from the barrel, keeping them pinned in. Hello. He's docked there. I mean, AJ constantly plays anchor for the team. We saw him on top of Observatory. Now he's playing over towards this loot crate, using this. Door drop வச்சு கவர் வெறியாத்துட்டான் bro. His best ability, and he's making it so it's very hard for the boys from Alpha Gaming to start moving up. I'll be surprised if he's able to get an angle over towards Rayfus potentially. Another loot crate comes dropping down a little bit further in. Creates even more cover towards the center. No drop area. With that shift on the circle, sending over towards Thunder Talks. They took the opportunity, but a nasty spray down in the midst of it. Oh, that is absolute this roof 218 every peak on target. Luckily enough, it wasn't the double spray. Could have cut them in half instantly. They can tuck back behind the rock, reset from the fight, but it is uncomfortable. Vehicle on fire. They got to bail back, hop in the car. Man, if he got that a little bit sooner, could have been nasty. But AJ once again at distance. Shin goes down, Doc stepping up, and Alpha Gaming refused to lie down from farm. They've at least got that back line, the protection. This is AJ. He's making some important plays, but up close and personal, that one's going to sting onto Doc. He's not prepared for the close quarters engagement. The cheeky peeks through the smoke are going to end right here, right now. Intensity, just consistently being hit from the side. They can't peek up against it. 19 bullets left in the mag here. தலை காட்டனே அடி சும்மா தம்முன்னு இது ஏபிஜி தான் ப்ரோ அந்த வாட்டி இது இந்த மேட்ச் சிடி இவன் மட்டும் இந்த சைடு கவர் எடுத்துட்டான்னு வச்சு ஒரே நெடு முடிஞ்சு ஒரே நெடு 3 பேர் காலி 3 பேர் காலி ப்ரோ ஐஜில ஒரே நெடு ப்ரோ சொன்னமே இந்த டிராப் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கான் பாத்தீங்களா ரொட்டேஷன் போறானுங்க வெரியான ரொட்டேஷன் This is a great round for gaming. The lineup as well is beautiful to see. அங்க பாரு ப்ரோ எப்படி எடுத்துர்க்கானுங்க பாரு ப்ரோ அங்கங்க ஒத்த எல்லா சைடு அடியில ஆனா அவனுக்கு கும்பலா இருக்கானுங்க ரெண்டு நாக்கு அவனுக்கு எடுத்துருக்கிற இது அந்த மாதிரி ப்ரோ from the side. They've got only a duo effectively left at this point with the double move there. AJ at least gets the shot back. The flank from Zone. It's an important game for them to ladder up over the top of Alpha 7, which they should do on the placements alone, but they'd like to go further. Alpha Gaming are absolutely yo yaar bro a nade off the top bounces off the top of the vehicle on the very explosion. 1v3 the job. And now just AJ, he's done so much, but can he do any more? Just the machine gun in hand, out of range, and Alpha Gaming, they hold all the space. முடிஞ்சு சொன்ன மாதிரி ஏபிஜி தான் ப்ரோ டின்னர் வின்னர் சிக்கன் டின்னர் கோஸ் டு ஏபிஜி Good game, I think I've seen Alpha Gaming so far as well. There's been
matches where they're putting up Ealins, putting up Nice, bro, points, nice, but not Yeah, nice, bro. pretty calculated. ஒரு டோர்னமெண்ட் வெள்ளப்பா ஆமாட்டா டோர்னமெண்ட் நம்ம எவ்வளோ போய் சரக்கு வச்சிங்க? டேய் நான் ஏன்டி குடிச்சேன்? அவங்க எவ்வளோ குடிச்சாங்க? டேய் சத்தியமா நான் போய் சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டீங்க, அவங்க எவ்வளோ குடிச்சாங்க? நான் எவ்வளோ குடிக்கல. நான் மினிமம் போனேன்னா ஒரு 2 மணி நேரம் இருந்திருப்பேன். அவன்தான் 11 மணிக்கு நான் போனேன். 11 பொண்ணு 2 மணிக்கெலாம் வந்துட்டேன். போய் சாப்பிட்டேன், கொஞ்ச நேரம் பார்த்துருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க எங்கேயோ வெளியே போகிறேன்னாங்க. நானும் வந்துட்டேன். நான் எதை பத்தா போகாதுன்னு போடாங்க. நாங்க சொல்லி வர்றோம் மணி. ஹலோ என்னடா இங்கதாங்கிறான் அழுகுறான் எங்க அண்ணன்டா அழுகுறான். காடியிலுக்கு நீங்க மேட்ச் இருக்கியா? புரியல எதுக்கு நீ என்ன பண்ண அந்த மாதிரி பண்றாங்க? உன் போட்டோ எனக்கு புரியல. என்னது எதை உன் போட்டோ எல்லாம் சொன்ன போட சொல்றாங்க? உன்னதான் கேக்குறேன், பதில் சொல்லு. எதுக்கு அப்படி சொல்றாங்க? Oh man. Free Fire India is set. That helped me work up my appetite. Mukbang time. Free Fire India.
work up my appetite. Mukbang time! Free Fire India is Free Fire India is set in a virtual world and is not. I trained myself for this on Bermuda. First kill. GG bro. Time to get some pizza and regroup.
ஏய் Time to get some pizza and regroup. First doom. Time to get some pizza and regroup. First doom. Time to get some pizza and regroup. First doom. Time to get some pizza and regroup. First doom.